உங்களோட குரூப்ல எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி எல்லாரும் பேரும் வரும். அது வரக்கூடாதுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 9 AM நாளைக்குள்ள பெண்டிங் ஒர்க்கை முடிச்சுக்கோ. இல்லைன்னா I want to post the pending list to the students. See, the system is that if anyone is not finished, we need to intimate to them. So I supposed to release all the pending list. Don't mistake me if I'm posting in the common forum your names. Okay. Yes. I hope my screen is visible in both the classes. Where we stopped our last class discussion. Anyone tell me that? Just tell me the title where we stopped. Hello. Please take your class note. Please take your class note. I think we stopped our discussion with this. Am I correct? Ideal operational amplifier. Am I correct? Am I correct? Yes, We sir. stopped it here. Ideal operational amplifier. What is the today's date? Today's date? 23rd. 23rd. Please note down the date and write 23rd of 6th 21. Okay. Yes. So I hope we can finish the operation amplifier by today or next class. In between the time we can finish. Okay. Then we have we will see the oscillators. Okay. Yes. We have discussed various parameters in the op amp in the last class, and also at the end of the neck of the moment only I shown this table. Many of them may not notice this. Please take down the table as a consolidated discussion. So ideal op amp, theoretical value, you can keep it as a theoretical value. The first parameter, input impedance. Can anyone tell me what will be the input impedance of your ideal op amp? Input impedance. Infinity. Very good. Then output impedance? 0. 0. Very good. Then open loop gain? Infinity. Okay. Then common mode rejection ratio? Infinity. Okay. Then what is SR? Infinity. What is SR first of all? Sleeve rate. How fast your output is generated. Am I correct? Okay. This is also infinity. Then bandwidth. Infinity. Very good. The last one, input offset voltage. Input offset voltage must be 0. That's all. So these are all ideal case, but practically we couldn't get this. We have a certain range of amplification values. You may remember the gain I have told that it is 10 to the power 5 to 10 to the power 6 for 741 amplifier. So there are different variants available in your operational amplifier. We are discussing about this 741. My humble request, download the data sheet of this particular IC and try to get all the default values given by the manufacturer. These are all theoretical value, but whenever you sit and do the experiment, you can't take these values. You need to refer the data sheet, then accordingly you need to design your circuit to work, or you need to write the code to function. உனக்கு ரெண்டு வேலை தான், ஒன்று ஹார்ட்வேர், ஓகேவா, or otherwise software. There is one third category. It is very, very important. Please remember, அதுல வந்து the demand is huge. Software, hardware, இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்றதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கு, தெரியுமா? Do you know this area? Software and hardware. Yes. இல்ல கண்ணா, see, software program ஒருத்தவங்க எழுதி கொடுத்துருவாங்க. Yes. IoT devices. Okay, IoT devices and all. Now only it came. Am I correct? So actually, the software and hardware. See, you will write some C code. There are some persons, they will sit and design some controllers.
ஸோ இந்த கண்ட்ரோலருக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சி வேணும், C++ வேணும். தென் கண்ட்ரோலர்னு போயிட்டா லெட் மீ டெல் யூ ஒன் நியூ லாங்குவேஜ் டு யூ பீப்புள், embedded C. Embedded C. So the circuit branch students will, by using this basic C, they will write embedded C. What is this embedded C? Hardware specific language. ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேருக்கும் some syntax இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி எழுதுவாங்க. So these people will write code. Some people will make the hardware. There should be a certain engineer to merge these two. இதுக்கு இருக்க demand huge, but இதோட count in the industry is less. Count ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், but demand ஜாஸ்தி. salary package comparative to these two people இவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. ஓகேவா? ஈவன் சாஃப்ட்வேர்ல உனக்கு தெரியும், ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் லிங்க் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவருக்கு ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் ஹையா இருக்கும். பிகாஸ் த பர்டிகுலர் பர்சன் ஷுட் நோ 2 levels. இந்த 2 லெவலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். நாட் இன் டெப்த், ஹவு டு மேக் தீஸ் டூ ஒர்க்னு தெரிஞ்சிருந்து, that is the person will make the system to live. அது வரைக்கும் எழுதின கோடெல்லாம் உயிரற்ற கோடுகள். புரியுதா? ஹார்ட்வேரும் உயிரற்றதா இருக்கும். ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆனதுக்கு இட் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க். ஸோ அது மாதிரி டொமைன்ல இருக்கு, தேடி படி. சரியா? எஸ். Now we will come to the this representation already we have shown. Am I correct? So if you remember this representation, you will find few parameters from this diagram. Okay, wow. Input impedance is infinity, output is 0. That and all you can remember from this diagram. Let me come to the new thing, op-amp configurations. So this is not a new topic to me. Already we have studied transistors. Am I correct? Already we have studied transistors. So transistor la how many terminals are there? How many terminals are there? I think 5 terminals. Am I correct? Transistor ஒரு 5 terminals இருக்குமா? இல்லையாமா? 5 இல்லையா? கன்ஃபார்மா? கன்ஃபார்மா 3 தானா? Yes, sir. ஓகே. நம்ம என்ன படிச்சாலும் நாளைக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனோம்னா அவன் இல்லைன்றான். இதுல எத்தனை டெர்மினல் இருக்கு? How many terminals are there? 5 இருக்கா? நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாரு. மல்டி கலெக்டர் அண்ட் எமிட்டர் டெர்மினல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் ரியல், என்ன சொல்றது, ரியல் ஹார்ட்வேர்ல போனோம்னா இதெல்லாம் வந்துடும். பட் அப் டு நவ் யூ ரிமெம்பர் ஆஸ் அ 3 மட்டும் இப்போதைக்கு வச்சுக்கோ. ஓகே, 3 டெர்மினல் டிவைஸை யூஸ் பண்ணி how we are going to connect in the circuit based on the circuit configuration. We categorize it into certain types. Am I correct? Can anyone tell me what are all the configuration you know about the transistor? Transistor major or 3 configurations நம்ம discuss பண்ணோம். What are all the 3? Common, very good. Common base, common emitter, common collector. Can anyone tell me based on which we categorized this? Based on which we categorized this? Out of these 3 terminals, any one terminal will be common to our input and output. Am I correct, sir? Am I correct? Yes, sir. Based on that, we spelled at a common base, common emitter, and common collector. Think about the op-amp. Op-amp, if you come to op-amp, even though we have many terminals, we will focus only again these 3 terminals. What are all these 3 terminals? Is it information terminal, non-inverting terminal? Is it I gave all the informations in the diagram? No, I need to specify this also. Then only you can tell what is the name of the terminal 1, terminal 2 and terminal 3. Please make attempt. One is Inverting. Inverting. Confuse agada. It is non-inverting. Okay.
2 is the inverting. 3 Output terminal. output. No need to get confused with this. Am I correct? Yes. Now, here the configurations are not named with a common terminal to both input output. Because output we will find only one terminal. So as like a transistor, I can't name it. But there is one more thing is present over here. Okay. Consider, I think we discussed that one a little, I think. Consider one operation amplifier block. This is my operation amplifier block. I'm giving input to the system. I'm giving input to the system. If I bias it this op amp properly, what I will get it in this region? What I will get it? What I will get it? Output. Please tell me, is there is any link between my output to input? Na input kudukra output adu baatuku one way direction, one way communication da irukku, correct? I have only one way communication. But see, say example, I am giving some volt here, 1 volt, and I am designing the gain into 100. What should be my output, dear students? What should be my output voltage? I am giving 1 volt, gain is 100. What should be my output voltage? 100 voltage. It should be 100. But Patina, we are assigning the classwork to 125 students. We assume that everyone is doing. But output lo poi check panni paartha eppadi irukku, always it is 80s la da irukku. Appo enna artham? There is some error. Am correct? Nama expect panna output varala. Appo what we will do? We will give some feedback. Output check pannittu we need to give a feedback to the system again. Unna varala. You get some more inputs or fine tune something, we need to tell to input region. This kind of thing is called what? Feeding the things back to my input. Appa adukku enna peru? Feedback. Avladha mudinju pochu. Feedback. Purida? So the feedback is very, very important in the any automatic control system. Okay va? So இது வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். Control system ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. You never study this, but if you find a time, go through it. If you know mathematical things, Laplace transform, inverse Laplace transform, differential equation, integral equations, you can study this. Because using this thing, they are doing the rocket science ella ingirundha varudhu. Because sometime if you are appearing for the interview in ISRO with the computer science background, if you are getting the job, then you need to start write the equations for these things. Laplace, inverse Laplace, integral. இதுக்கு தான் நீ கோடிங் எழுதுவ. ஓகேவா? So ISRO ல போய் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணனும்னா addition, subtraction, division alone is not possible. You need to do too many mathematical calculations. Even though you are a computer science engineer, you are assigned to write these codings. Okay va? So அந்த சப்ஜெக்ட் எங்க டைம் கிடைச்சதுன்னா படிச்சு வெச்சுக்கோ. கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் for a computer science background student, but what you learn, then you can rock in ISRO. ISRO க்கு அடுத்து வேற என்ன இருக்கு ராக்கெட் லான்ச் பண்றதுக்கு? Is it only one organization is available? In India, it is the only one organization. Am I correct? My assumption, soon there may be some private collaboration. Vara chances irukkalam future la. Appo recruitment la nariya irukum. Okay va? Can anyone tell me the competitor for the ISRO? Who is the competitor for ISRO? ISRO ku yarukana competitor? Theriyuma? NASA. So NASA la போய் நீ ட்ரைனிங் எடுக்க முடியுமா? உனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? செக் பண்ணிக்கோ. Work sometime in NASA, then you come to ISRO and club both the technologies and make the ISRO to top. புரியுதா? லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்து we need to enhance. And also you can support to NASA.
சப்போர்ட் பண்ணலாம். உன்னோட நாலேஜஸ் இங்கேயும் கொடுக்கலாம். சரியா? ஒர்க் பண்ணு. ஸோ எவ்ரி டைம் ராக்கெட் லான்ச்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் அப்படின்வாங்க. கரெக்டாக? கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட், 1 day கவுண்ட் டவுன், 2 day கவுண்ட் டவுன்லாம் போகும். பார்த்துருக்கோமா? அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? எனிஒன் நோஸ் வாட் இஸ் தட் கவுண்ட் டவுன் ப்ராசஸ்? யாருக்கா தெரியுமா? கவுண்ட் டவுன் நடக்குது இல்லை, கவுண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த கவுண்ட் முடிஞ்சு ஓகேன்னா ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. am I correct? What is that process called? கவுண்ட் டவுன் ப்ராசஸ். என்ன பண்ணுவாங்க? யாருக்கா தெரியுமா? எனி ஐடியா? எனி ஐடியா வாட் தே வில் டூ? ஒருத்தர் உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரா? 1 2 3 4 5 6ன்னு. அவர் கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னா ராக்கெட் அனுப்பிடுவாங்களா? எனி ஐடியா? ஹலோ? சரி, ஓகே. யார என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க? மேனுவலா பண்ணுவாங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணுவாங்களா? மேனுவல் தான் சார். சம்டைம் மேனுவல்ல பிசிக்கலா பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? பட் தட் ஹோல் திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். இஃப் ராக்கெட் லான்ச்சஸ் ஹேவிங் 1 lakh lines of code, the whole rocket having 1 lakh lines of coding to execute, there is one separate program is called testing program. Again, it is a one kind of program. This program will try to execute all the options present in your program. இது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கு அவுட்புட் கரெக்டா ஜென்ரேட் ஆகுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணி it will give the feedback. If everything is okay, then only it will give the clearance certificate. So the countdown process also requires some set of coding. புரிஞ்சுக்கோ, எல்லா லெவலையும் கோடிங் எழுதி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கோடிங் வில் டெஸ்ட் யுவர் சாஃப்ட்வேர் as well as your hardware. ஸோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி they will be have some check points. So example, case 1, case 2, case 3 ஒரு 100 கேஸ் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. It will check 100 switch cases. If all switch cases are executed properly, it will produce output as a okay. Or else it will give you the which portion of this not working properly. That and all will be intimated. Then they will correct that. Then again they will check the testing again. All time pass ana matunda you can allow the rocket to launch. Okay, ma'am? Yes. Take down. In operational amplifier we have two major configuration. One is the open loop. Any assumption what may be the second one? What may be the second one? Open loop is closed loop. That's all. Closed loop. Note down. So open loop, closed loop. So these are all two major categories or the major configurations of your operational amplifier. Under the open loop, we have many types, but we will stick with only these three types. What are all the three types? Okay, how many terminals were present in our op-amp input side? 3 terminals. 3 terminals. Okay, wow. 2. Sorry, input la 2. Input la we have only 2. Am I correct? So in the 2 terminal, how many combinations may present? Can anyone try yourself? 2 terminals இருக்கு. இதுல எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கலாம்? இன்வெர்ட்டிங் ஒன்று, நான் இன்வெர்ட்டிங். இன்வெர்ட்டிங்கா இருக்கலாம், நான் இன்வெர்ட்டிங் இருக்கலாம். வெரி குட். தென் டிஃபரன்ஸ் எடுப்போமே சார். அது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து டிஃபரன்ஸ். ஆனா அவ்வளவுதான். only 3 types. So I may give the input to the inverting, non-inverting input. I may connect the source to the non-inverting. இதை கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும்? இதுல என்ன இன்புட் கொடுத்திருக்கோமோ the gain times I can get the output. That is the one configuration. Second configuration, non-inverting means I will connect my input to here. Then this terminal I will make it to ground. That is the second configuration. Third configuration, both the terminals will receive 2 different sources. Then we will find the difference between these two. The difference we will amplify. Therefore, it is called as a differential. Very simple. Note down. As your friend told, we have only 3 types: differential, inverting, non-inverting.
This is regarding open loop configuration. The second one is the closed loop. There also it is very simple. We are going to discuss again the three categories. Any guess what may be the three? What may be the three? What may be the three? என்னவா இருக்கலாம் அந்த த்ரீ டைப்ஸ்? பேசிக் தான் நம்ம படிப்போம். Same inverting. Same inverting, non-inverting, differential. That's all. So ரொம்ப சிம்பிள். டிரான்சிஸ்டர்லயும் 3 தான் இருக்கு, இங்கேயும் 3 தான் இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரிஸ்ல. ஓகேவா? எஸ். Shall we see open loop configuration first? So open loop configuration, as we discussed earlier, this is the block diagram of the open loop. So I'm giving input to the system. My operation amplifier will amplify the output. So அந்த arrowhead width கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிருக்காங்க arrow. கரெக்ட்டா? அவுட்புட் என்ன இருக்குது? ஆம்பிளிஃபை ஆயிருக்கு. So இது வந்து ரொம்ப simple construction. Give something, don't bother about the output. Whatever the system produces output, you can't correct that. Simply நீ இன்புட் மட்டும் கொடுத்துட்டே இருப்ப, அது பாட்டுக்கு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆனா ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து low cost applications. If I want to tell you the best example for this open loop system is, in our home we have one thing, switch இருக்கும். அந்த சுவிட்சுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் இருக்கும். அதை வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்னோட ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணும். எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? வாட் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ்? ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச், தென் ஒரு ரெகுலேட்டர், தென் தலைக்கு மேல ஒன்று சுத்தும், சீலிங் ஃபேன். பார்த்துருக்கோமா சார்? பார்த்துருக்கோமா? It is a very very simple example of your open loop system. We will give the input. நான் ஸ்பீடா கொடுக்க மாட்டோம், அது சம் எலக்ட்ரிக்கலா கொடுப்போம். பட் anyhow I will consider the regulator gives the speed as a input to my ceiling fan. அது வந்து வோல்டேஜை தான் கொடுக்கும். let me consider as a speed. என் ஃபேன்ல என்ன அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஸ்பீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் இட் won't amplify there. ஆம்பிளிஃபை நடக்காதுங்க. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது அங்கே நடக்கும். whether my regulator knows the set values reached or not, செக் பண்ணுதா? செக் பண்ணாது. இங்க ரெகுலேட்டர் 5ல இருக்கும், ஃபேன் 0ல இருக்கும். பார்த்துருக்கோமா? ஃபேன் ஓடாது, சம்டைம் ரிப்பேர் ஆகி நின்றுட்டு இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப அது என்ன சிஸ்டம்? ஓப்பன் லூப் சிஸ்டமா க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமா? ஓப்பன் லூப். ஓகேவா? இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம். க்ளோஸ் லூப்க்கு அந்த க்ளோஸ் லூப் வரும்போது நான் சொல்றேன், அப்ப பார்க்கலாம். சரியா? ஃபீட்பேக் வரும். நம்ம வீட்டில் அது மாதிரி ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபீட்பேக்கோட ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், தெரியுமா? ஃபீட்பேக்கோட இருக்கும். சரி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? I will tell you the example, you need to find. Whenever I am not comfortable with the temperature in my home, I will find one remote. In that remote, I will set the temperature. Then my system will start work. AC, very good. AC வந்து open loop or closed loop? Closed loop. How you are telling it as a closed loop? Sense பண்ணது every time outputல environmentல என்ன இருக்குன்னு. Accordingly it adjusts. Am I correct? Yes, sir. கரெக்டா? அப்ப most of the sophisticated control systems will work with the closed loop control. ஓகேவா? பட் அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. ஓகேவா? ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சம் மியூசிக் பிளேயர்ஸ், சம் கண்டிஷனல் சர்க்யூட்ஸ், அது மாதிரி இருக்கும். சரியா? பட் ஏர் கண்டிஷனர்லையும் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்றாங்க. எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ஏர் கண்டிஷனரோட அவுட்புட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கும். This temperature sensor will sense the atmospheric temperature. Then that will be given to the, ரொம்ப சிம்பிள். உனக்கு நான் இதை ஆஃப் ஆம் வச்சு கூட சொல்லிடலாம். இங்க பாரு, இதுதான் ஆஃப் ஆம். இந்த ஆஃப் ஆம்ல this is my temperature sensor input. Here I am going to set the temperature as a
33 degrees Celsius. If my temperature is 42, output produce ஆகுமா? Output produce ஆகுமா இல்ல output வராதா? Temperature அதிகமா இருக்கு, என் சிஸ்டம் ஆக்ட் ஆகி அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். am I correct? am I correct? am I correct? அப்ப 33 இங்க இன்புட்ல வர வரைக்கும் இங்க அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? லாஜிக் 1 இருக்கும். If my input temperature sensor values 33 exactly, what may be my output? What may Zero. be 0? Less than 33? Less than 33? Same zero. Same இல்ல sir, zero. அது ஜீரோவா தான் இருக்கும், ஜீரோவா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சிஸ்டம் ஓன் கெட் ஆன். ஸோ அப்ப நம்ம சி ப்ரோக்ராம்ல ஒன்று படிச்சிருப்போம், கம்பேரட்டர் அப்படின்னு படிச்சிருப்பேன். கிடைச்சிருக்கியா? கம்பேர் பண்ணுவேன் ரெண்டு இன்புட்டை, ஏ பி, ஏ ஈக்குவல் டு பி, ஏ லெஸ் தேன் பி, ஏ கிரேட்டர் தேன் பி, இதெல்லாம் நீ படிச்சிருப்பீல. இந்த ஆல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ கேன் டூ வித் த ஆப் ஆம்ப். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆப் ஆம்ப் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த ஆப் ஆம்ப் இஸ் த இனிஷியல் what to say, gift to the electronics engineer. Unless the microprocessor and microcontroller introduce பண்ற வரைக்கும் analog devicesல heart of the this is your op amp. இதை யூஸ் பண்ணி they will do all mathematical calculations. But என்ன ஆயிருச்சு, once they introduced this digital systems, without having physical circuits, you can write the codings and make the mathematics. இது வந்ததுக்கு அப்புறம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் we are using in a certain applications. சிக்னல் கண்டிஷனிங் சர்க்யூட்ல ஸ்டில் we are using this op amp. சரி, ஓகே, ரொம்ப பெரிய தியரி எல்லாம் வேண்டாம், எவனாவது பயந்து டிஸ்கன்டினியூ பண்ணி ஓடிட போறான். ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாமா? இன்புட் கொடுக்குறோம், அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். We will see one by one. First one, differential amplifier. நோட் பண்ணிக்கோ. You have to tell in differential amplifier where I need to connect the input. Whether I need to connect it in only inverting terminal or non-inverting terminal or both the input terminals. Both input terminals. Simple முடிஞ்சிருச்சா? ஓகேவா? அப்ப see the diagram. V1 and V2 are the two inputs. Don't get confused. என்ன சார் வெறும் லெட்டர் மட்டும் தான் எழுதிக்கு நினைக்காத. இது எதோட ஈக்குவலன்ட் அப்படின்னா, here we have connected one source. What is the name of the source? V1. The second source, what is the name of the source? Can anyone tell me? What is the name of this source? V2. That's all. V2. So in the sources we are going to eliminate and we are going to notate only the magnitudes. அதுக்கு தான் the notations. Confused இல்லல்ல? I hope this is clear to you people. அப்ப ரெண்டு source connect பண்ணிருக்கோம். Okay. Now you tell me. What is the exact input to this op amp? What is the exact input to this op amp? What is the exact input to this op amp? V in 1 minus V in 2. Very good. V in 1 minus V2 is the difference in the input, that is your V in. Therefore, I know that V out is equal to capital A. Simply if I put A or if I write OL, both are same. Open loop gain. Okay, va? If I simply put A also, it is notated as what? Open loop gain. Open loop gain times of difference between these two, V in 1 minus V2. Is it clear, dear students? This is the very well known formula to us. Okay, va? That's all. Differential amplifier na ivlada. It will find the difference between these two terminal, then it will amplify according to the design. And the design என்ன இருக்கு, டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஓப்பன் லூப் கெயின் என்ன இருக்குது டேட்டா ஷீட்ல பார்க்கணும். ஓப்பன் லூப் கெயின் என்ன இருக்கோ அந்த அவ்வளோ டைம்ஸ் it will amplify and it will produce the output. Now you need to check one thing. Why it is called as a open loop? Is there is any loop between my output to input? Is there is any separate loop is present?
Is it I am taking care of the output by taking the feedback? No. Therefore, the system is called as a open loop. But open loop configurations are very simple. Very less components only present. Only give input and take output. Don't bother about the feedback and all. So these are all very simple configurations. We can use it, this one in the little critical applications. Okay, now you check whatever the thing we have discussed is right or not. Two input signals. What are the two? V in 1 and V in 2. Then you need to find the difference between those signals. That is the V in 1 minus V2 times of your amplification. Note down this. This A you can write as a simply A or else A OL. Okay, dear students, any doubt in this? I hope this is very clear and easy to understand. Please say yes if you have noted down this. அப்ப differential amplifier produce பண்ணியாச்சு. Even you can try the C coding for these and all. V in 1 is the one input. Scanf and scanf these two inputs. Okay, and keep your gain as the constant. You can write a simple C code. Am I correct? Am I correct? See, why I am telling you to write all the C programs. இதுக்கெல்லாம் ஏன் C program நீ எழுதணும்னா in near future, you may use some sensors to sense these inputs. Hardware. அப்ப ஹார்ட்வேர் ரிசீவ் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டு இன்புட்டை பாஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? That is the idea why you need to practice this. Yes. Shall I move to the next topic? Inverting amplifier. Inverting yes. நீயே சொல்லு, இதுக்கு ஏன் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் பேர் வச்சிருப்பாங்க? Where we will give the input? In the inverting terminal or non-inverting? terminal. That's all, very simple. Inverting terminal we need to apply the input. Non-inverting terminal will be connected with your ground or the zero potential. Check it. Check it. Whether the diagram is perfect as per our title. Now check. This is what? Non-inverting terminal is connected to the ground. The potential is 0 volt. But by the name inverting amplifier, so I need to connect my input source in the inverting terminal. So if I give 1 volt, leave about the gain மறந்துரு, gain 1 ன்னு வெச்சுக்கோ. What will be your output? What will be your output? Okay, gain 10 ன்னு வெச்சுக்கோ. Gain 10 ன்னு வெச்சுக்கோ. What may be your output, sir? -10. Why? Invert பண்ணிடுவோம் சார். இன்வெர்ட்டிங் இந்த இன்புட்ல எதை கொடுத்தாலும் அது அவுட்புட்ல இன்வெர்ட் ஆயிரும். அதனாலதான் இதுக்கு இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்னு பேரு. ஓகே, now have the general equation. இந்த general equation மாறாது. V out is equal to A into V in 1 minus V into. Substitute the values in the equation and tell me the output voltage. A into 0 minus V in 1, sir. A into 0 minus V in. Shall I keep it as a V in? Because here they notated as a V in. Okay, tell me the final equation, sir. V out is equal to minus AB. அவ்வளவுதான் சார், முடிஞ்சிருச்சு. That's all regarding your inverting amplifier. நம்ம என்னமோ ரொம்ப புதுசா கம்ப சுத்தி கஷ்டப்படுற மாதிரி நினைச்சோம். கரெக்டா? பட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? எஸ். நோட் டவுன் தீஸ் ஈக்குவேஷன் சார். Note down these equation. Any doubt in this? V into is connected with the input voltage. V2 is connected with the ground. Then this is the end result. That's all. Now, how you will modify this circuit diagram for non-inverting amplifier?
Any guess from your side? Any guess from your side? Positive terminal இது source terminal sir. Yes. Non-inverting terminal I need to connect my input. Then inverting terminal I need to connect it with the ground. In the 180 degree phase shift we know. Am I correct? This minus indicates 180 degree phase shift in the output. I hope it is very well known to you because many times we have discussed this key point. Okay. Now we will see non-inverting amplifier with open loop gain. Open loop. Okay va? So இங்க ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ல வந்து ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா சார்? எஸ் சார். அது ஒரு லிட்டில் சேஞ்ச் தான், ரிமைனிங் எல்லாமே சேம். Now can you tell me what is your output voltage? A V1 A into Vin. A into V1. How we arrived this? How we arrived this? VIN equal to 0. V in 1. இது வந்து பிளஸ் கீழே இருக்கலாம் மேலே இருக்கலாம், கவலையே படாத. நான் தலைகீழ வரைஞ்சிருக்கேன் இங்க. கரெக்டா இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் கீழே இருக்குது, இங்க பார்த்தா பிளஸ் மேலே இருக்குது. நிறைய பேர் இதை பார்க்காமே வரைஞ்சிட்டு இருப்பான். இப்போ நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நோட்டீஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா? ஸோ ஆல்வேஸ் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் த top terminal or the down terminal. Check the symbol. What is the symbol printed over there? அதை பார்த்து தான் you need to identify. ஓகேவா? நம்மால் மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணுறோம், மேலே இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ், கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்துடும். இங்கே வந்து ட்ரா பண்ணனா தப்பாயிடும். இந்த நேமுக்கு இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணினா தப்பாயிடும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ கண்ணை நல்லா திறந்து பாரு. Non-inverting terminal is connected with the input voltage. அவ்வளவுதான் க்ளூ. ஓகேவா? இன்வெர்டிங் டெர்மினல் obviously it has to connect it to the ground. So now my output voltage is equal to I into V in 1 minus V in 2. So A into V in 1 is nothing but simply V in. What about V into V2? 0 volt. அப்ப minus 0 போட்டாலும் 0 போயிடும். அப்ப this is my end result. Is it clear, sir? Is it clear? Whether my output will get shift? My output waveform will have a shift compared with my input? No, sir. Because we are connecting in the non-inverting input. Note down the theories. V in connected to V in, V into is connected to the ground, then this is your end result. Okay, so with respect to input voltage, it is in phase, out of phase with 180 degree. அப்படின்னா phase ரெண்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். In phase அப்படின்னா என்ன மீனிங்? In phase அப்படின்னா இந்த term it is new to you. In phase அப்படின்னா it is new to you. If you compare your input and output in the same axis, input 0 instantly start ஆச்சுன்னா output will also start in the same. So there is no phase shift between your startings. So அப்ப என்ன மீனிங்? இது ரெண்டையும் நான் ஒரே பிளேன்ல கூட டிரா பண்ணலாம், இப்படி கூட டிரா பண்ணலாம். Input waveform with one color, output waveform with another color. டிரா பண்ணலாம்ல? இதுல ஏதாவது ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? There is no angle difference between my input and output. Therefore, it is called as in phase. Note பண்ணிட்டு. Any doubt so far? If anyone have the doubt, can ask. Else, happily we will get into the next configuration. இப்போ நீ வீட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ணணும்? You need to make one. யாராவது ஒருத்தன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன பண்ணணும்? To have a better understanding, what you need to do? Put a Comparison table. Very good. Comparison table. What is the diagram? In all three cases? Draw பண்ணிக்கலாம்.
வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் டிரா பண்ணிக்கணும். ஓகே, இது எவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். டயக்ராம் அண்ட் ஈக்குவேஷன் சஃபிஷியன்ட். ரிமைனிங் ஸ்டோரிஸ் blah blah you can write it by your own. am I correct? இதுல அப்படியே இன்னொரு 3 காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன 3 காலம் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The first 3 is open loop. Next 3 Closed is loop. அவ்வளவுதான். Closed. இந்த சிங்கிள் பேஜ் சார் எங்க நோட்ல வந்து அப்படி வைக்க முடியாதுன்னா நோட்ல வந்து எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? நோட்ல எப்படி 6 டேபிள் எப்படி சார் போடுறது ஒரே இதுல? கசகசன்னு ஆயிருமே சார். நோட் வந்து இப்படி வச்சுக்கணும், புரியுதா? நோட்டோட டபுள் சைடையும் இந்த லெஃப்ட் ரைட், இங்க லெஃப்ட்ல ஒரு 3 காலம் போடு, ரைட்ல ஒரு 3 காலம் போடு. லெஃப்ட் ஓப்பன் லூப், ரைட் க்ளோஸ் லூப். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இது லெஃப்ட் பிரெயினுக்கு போயிடும், இது ரைட் பிரெயினுக்கு போயிடும். ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா சார்? எஸ், இதெல்லாம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். I hope you people will practice those things. While you submit your note, we will check. அடாடா, மாடியூல் 2க்கு இன்னும் போடவே இல்லை கிளாஸ் சப்மிஷன். கரெக்டா? யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல? சரி, ஓகே. நான் டுடே ஐ வில் அசைன் த அசைன்மெண்ட். ஓகே, எஸ். கம் பேக். ஓப்பன் லூப் முடிஞ்சிருச்சு, க்ளோஸ் லூப் போறோம். அப்ப why we are going to close loop? Open loopல there may be some drawbacks. Am I correct sir? இப்ப சைக்கிள் இருந்து எதுக்கு பைக்குக்கு போனோம்? எனி ஐடியா? why bicycle to two wheeler? எதுக்கு சார் போனோம்? why? டிசீஸ் நிறைய வரணும்னு சொல்லிட்டு போவோம். கரெக்டா? கரெக்டா? டூ வீலர்ல பைசைக்கிள்ல இருந்து எதுக்குடா இது கேட்குற பைசைக்கிள் பேர் வச்சாங்க? ரெண்டு வீல் சைக்கிள் நம்மளை தள்ளுது. சரியா? அப்புறம் இதே பேரை டூ வீலருக்கு வச்சா தப்பாயிருந்து நாங்க பேரை டூ வீலர்னு மாத்திட்டோம், ரெண்டு வீல் அப்படின்ட்டு. சரியா? எதுக்கு இங்கிருந்து இங்க போனா? எனி ஐடியா? why cycle to reach the destination in less time. speed, அவ்வளவுதான். speed, comfort, ஓகேவா? and get more disease. Everything has a pros and cons, Mary. If you go with this, you will find many number of advantages and also some disadvantages. இருக்கா? pros and cons are always there. இன்னும் சைனால நிறைய ஸ்ட்ரீட்ல சைக்கிள் தான் ஓடுதான். சரியா? நம்மளதெல்லாம் நீ எக்ஸிபிஷன்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ கோ டு சென்னை, அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா கண்ணா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்கு, தெரியுமா? அது எங்க இருக்கு தெரியுமா? எந்த ஏரியால? சென்னையில கிண்டின்னு ஒரு கிண்டி. அது ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஸ்ட்ரீட். ஸோ இங்க பார்த்தா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்கும், அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்ல பார்த்தா இன்னொன்று இருக்கும். யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் இட்? இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆப்போசிட்ல ஒன்று இருக்கும், பார்த்துருக்கோமா? சென்னை பேக்ரவுண்ட் யாருமே இங்க இல்லையா? அந்த காஞ்சிபுரம், அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கும். எனிவன் நோஸ்? யாருக்குமே தெரியலையாடா? சென்னைல இருந்து யாருமே நம்ம கிளாஸ்ல இல்லையா? சென்னை, இந்த காஞ்சிபுரம் அந்த ஏரியால இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுங்க. ஆக்சுவலி இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அட்மிஷன், அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் டு விசிட் ஒன்ஸ் ஹியர். இன் ஏர்லியர் கேஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒரு தடவை போனாதான் நீ காலேஜ், எந்த காலேஜ் கவுன்சிலிங் சீட் கிடைக்கும். நவ் இட் பிகம் ஆன்லைன். ஓகேவா? இந்த பேண்டமிக் முன்னாடியே அது ஆன்லைனா மாறிடுச்சு. கரெக்டா? ஸோ அதனால நிறைய பேர்த்துக்கு who gave the admission they don't know. So Anna University only provided the admission to many people. There are few students may join directly to the college. இங்க போயிருந்தேன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு காலேஜ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து யாராவது அதை ஃபில் பண்ண முடியுமா? IIT சார். IIT கொல்கத்தாவா? IIT மெட்ராஸ். IIT மெட்ராஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட்ல பார்த்தீங்கன்னா 1 year before I visited there I found one surprise thing. You have the lane for bicycle. பைசைக்கிள்க்குன்னு ஒரு லேன் போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அதை பார்த்தா சைக்கிள் சிம்பிள் தான் இருக்கு. இதுல வந்து காரு மஃபட்லாம் வந்தா ஃபைன் போட்டுருவாங்க. யூ கேன் வாக் ஐ திங்க். ஸோ இது ரெண்டு சைட்லையும் ஒரு லேண்ட் இருக்கு பைசைக்கிள்க்குன்னு. அதோட டெர்மினேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் அ கிண்டி மெட்ரோ ஸ்டேஷன். அதுக்கு நியர்பை யூ ஹேவ் அ
bicycles lane. இங்க போய் நீ வந்து பே பண்ணி சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம். So this is implemented in Chennai. Soon it will implement in all the smart cities. So one of the smart cities is the Coimbatore, I think. Am I correct? உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Soon நீ கோயம்புத்தூர் காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கும் இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம், you can ride your bicycles. ஓகேவா? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணதுக்கெல்லாம் சரியா? Yes. Now we will find a few limitations in the open loop configuration. என்னென்ன limitations எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாமா? First one, you know these are all your formulas, correct? These are all your output formulas for the different configurations. Differential one, inverting one, non-inverting one. I hope by seeing this equation you can tell what type of configuration it is. What is the first configuration, sir? What is the first configuration? Okay. Second one? Inverting. Third one? Non-inverting. நான் 4 வருஷம் கழிச்சு உனக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் படிச்சதுக்கு மீனிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். நீ இதுல போய் ஒன்னும் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண போறது இல்ல. பை ரீடிங் சம்திங் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங். am I correct? புரியுதா? இல்லைன்னா இது நீ புரியலன்னு சொல்லி இது மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னா ஐயோ நீ விட்டுட்டு ஓடிடுவேன். பட் இஃப் யூ நோ தீஸ் டெர்மினாலஜிஸ் சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணுவேன். ஐ நோ திஸ், ஐ கேன் டூ திஸ்ன்னு சொல்லி நீ என்ன பண்ணுவேன், அப்ப நீ எடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா உனக்கு importance in the particular industry will get increase. Okay va? Yes. Now there is one small drawback. We are going to discuss the drawback with this example. Go through this. Input voltage is 1 millivolt. The open loop gain is 10 to the power 5. What may be your output voltage, dear students? Calculate and tell. Konja quick. Calculate and tell. ஒரே நிமிஷம் டியூட்டர் கூப்பிடுறாங்க, நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் அவுட்புட் வோல்டேஜ்? ஹலோ, ஹவு மச்? சார் கிளாஸ்ல இருக்கேன் சார். 12:40. ஏதாவது பையங்களுக்கு கன்வே பண்ணுமா சார்? ஓகே. கண்ணா சொல்லுங்க, வாட் இஸ் யுவர் அவுட்புட் வோல்டேஜ்? 100. Okay, check பண்ணி பார்க்கலாமா? 100. Very good. Have the second example and tell me your output, sir. Tell me your output voltage. What may be? யோசிச்சு பாரு. See, this is a very huge voltage. Now I will tell you one thing. Whenever you are doing any experiments in near future also, you may try some experiments. Okay, don't play with this wall sockets. Camera la theriyudha and wall socket. Inga enna operating voltage irukku idhula? Can anyone tell me? Enna voltage varum? 230 volt AC. See, you people only allowed to do the project at the maximum of 12 volt, that to DC da. If people are doing any experiment greater than this voltage, you need to have any one assistant in your home, or you need to virtually contact any one people. You need to ensure all the connections are right. Then only you need to supply your high voltages. In the voltage check panni paare, 5 zeros I need to put. Am I correct? So in the output, if you are getting this many huge voltage, so the voltage if it goes beyond 100, greater than 100 poirchinale, it is harmful to human. If you touch, you will get a severe shock. Okay va? So ivlo high voltage or chinna amplifier circuit la irundha eppadi irukum? It's not advisable to have this much high voltage. And one more thing, we don't want this much higher voltage to our speakers to work, or our displays to display your signals. We don't want this much high voltages. Enna meaning, sir? This gain need to be controlled. Uncontrolled open loop gain la vechi nama pannamna mudiyadu. Idu nama control pananum. But idu eppadi control aguna? There is one beauty here.
Even though it is an open loop amplifier, this supply voltages will take care of this gain control. Gain a control பண்ணிடும். எப்படி control பண்ணுது? I will show you that with the waveform. This many voltages not possible to have it, so we need to have some control. The control how we are going to attain means we are going to attain the control with the help of our input voltages. This plus VCC minus VEE எங்க இருக்குன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா ஆஃப் ஆம்ப்ல? Where you are having the plus VCC and minus VEE? Can anyone tell me? That is these two terminals. Can anyone tell me the typical plus VCC and minus VEE value? Jayadesa taught this one. I also told, I think. What may be your typical voltages? Plus VCC and minus VEE. 12 volt or 15 volt. 12 volt or 15 volt. Minus 12 volt or plus 15 volt or minus 15 volt. There is one small beauty. This waveform is drawn with respect to your difference in voltage versus your output voltage. So the output voltage nale idukku enna indha waveform ku enna pera irukum? Voltage transfer curve. So this curve gives the clear indication of your difference in input voltage versus your output. Please observe closely. You are changing your difference voltage. So that means your input voltage நம்ம change பண்றோம். If you change up to this, there will be a change in output. But beyond this, if I change input, my output will be remains constant. Therefore, this is called as a positive saturation voltage. Similarly, in the negative, if you increase the voltage beyond this value, it will get saturated. That means the change in input voltage ni ennada vary pannalum, the input voltage ni say example 12 volt kuduthirukanu vechiko, output never exceed greater than 12 volt. Is it understandable to dear students? Purida நீ இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளவுதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் உன் அவுட்புட் எது கூட ஸ்டிக் ஆயிருக்கு? உன் பவர் சப்ளையை பேஸ் பண்ணி லிமிட் ஆயிடுச்சு. 12 வோல்ட்டுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகாது. இங்க எதுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகாது? -12க்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகாது. So that means if you want to make your amplifier act as an amplifier, you need to play with this region. இந்த region குள்ள ஆப்ரேட் ஆனா மட்டும்தான். Say example, if I give some change in input to my system, say example, I am giving 1 volt as the input I am giving here. This is the corresponding amplification magnitude. Output la enga poi touch agudho, that is my output. Say example, this may be 6 volt. What is the amplification, sir? What is the amplification? Gain value. What is the amplification gain value? A is equal to, na connect aayirukana kanna? Am I audible and visible to everyone? Yes, sir. Now input I am giving 1, output we are receiving 6. What is the gain? What is the gain of your system? 6. வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? In case I am having a different slope. இப்படி ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு. அப்ப என்னோட ஆம்பிளிஃபிகேஷன் வேரி ஆகுது. கரெக்டா? So each and every transistor have a different transfer characteristics. இதுல ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ரீஜன்ல ஆப்ரேட் பண்ணா one transistor ஆம்பிளிஃபையரா இருக்கும். இந்த லீனியர் ரீஜனை தாண்டிட்டின்னு வெச்சுக்கோ, it will get saturate. Whatever the input you give, irrespective of the input, you will get only the 12 volt as a output if your VCC is 12 volt. So in this way we are limiting our output. Okay. So in the open loop configuration இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ஆம்பிளிஃபையர் இதை தாண்டி போயிருச்சுன்னா
இதை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா your system can't work it as a amplifier. So அதுதான் these many lines are representing. Okay, so இது வந்து not that much important, but you should know this one. Okay, then சரி, இந்த கெயினை நான் எப்படி சார் நான் கண்ட்ரோல் பண்றது? ஓப்பன் லூப் கெயினை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ஃபீட்பேக்கு போனால் இந்த கெயினை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? எதுக்கு போனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? If you go to the closed loop, then only you can control your gain. Open loopல உன்னால கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. So control is not in your hand. That is the major drawback of your open loop system. That is the reason behind why I am going to the closed loop. But also there are few more things available. Before that I want to know what is the closed loop. Closed loop na ஒண்ணுமே இல்லை சார். ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். அந்த அவுட்புட்ல இருந்து I need to take a feedback and I need to give it to the input. எதெல்லாம் எடுத்து சார் ஃபீட்பேக்ல கொடுப்போம்? Either I can feedback the voltage or என்னது V current. voltage feedback கொடுக்கலாம், இல்ல current feedback கொடுக்கலாம். ஓகேவா? Based on this you can categorize it into two type, voltage feedback and current feedback. But we are not going to deal with these things. Simply you assume we are going to give the voltage feedback. ஓகேவா? We will limit the difference. So voltage மட்டும் எடுத்து கொடுக்கிறோம். If I am giving the voltage to the feedback, என்னோட இன்புட்டும் ஃபீட்பேக்கும் add ஆகுது. That is the one case. In the second case, my input is getting subtracted with the feedback. அப்ப இந்த ரெண்டு டைப்பா கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? Can anyone make an attempt? ஃபீட்பேக்கு எப்படி பேர் கொடுக்கலாம்? இப்போ வந்து இது க்ளோஸ்ட் லூப்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஒன் டைப் my feedback as well as my input is getting add. ரெண்டு ஆட் ஆகி திரும்ப நம்ம கொடுக்குறோம் சிஸ்டம்க்கு. அப்படி இருந்தா அதுக்கு என்ன ஃபீட்பேக்னு பேர் வைக்கலாம்? That's all. Positive feedback. இது ரெண்டும் சப்ராக்ட் ஆகி கொடுக்குது. அப்ப அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? Negative feedback. That's all. Take down. There is two type of feedback available. One is the positive feedback. Another one is the negative feedback. Very good. Positive feedback and another one is the negative feedback. Don't worry. We are going to study these two type in an elaborated way. Simple ஆ தான் இருக்கும். நான் ரொம்ப தியரி இல்ல, much theory concepts we are going to discuss. Okay. At this point of time, take down in feedback we have a two type. One is the positive feedback, another one is the negative. Positive feedback will increase the input signal. Negative feedback will weaken the input signal. So both the things are having different applications. Still we are using these two feedbacks in many of the systems that we will study in our syllabus. Don't worry. Now open loop configurationல இப்படி இருக்கு சார். இப்போ ஃபீட்பேக்கை கொண்டு வந்து எங்க கொடுக்கிறது? So open loop configurationல simply we will give the input signal. இங்க ஒரு சின்ன பிளாக் இருக்கு. இந்த பிளாக் எதுக்காக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட ஃபீட்பேக்கை கொண்டு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்காக இன்க்ளூட் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ ஓப்பன் லூப் கெயினை பொறுத்தளவுக்கு, ஓப்பன் லூப் கான்ஃபிகரேஷன் பொறுத்தளவுக்கு நீ இதை மட்டும் திங்க் பண்ணிக்க போதும். க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்னா I need to add one block, this block. Now you tell me, consider I am going to have a positive feedback. Positive feedback. Appa we will take some output and we will give it to the feedback circuit. Then I will give it to here. இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கும்? பிளஸ் இருக்குமா மைனஸ் இருக்குமா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னா? எனி ஐடியா? பிளஸ் இருக்கு. இங்க பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன மீனிங்? My input signal Vs and my feedback both will get add, then it will be given as a input. அவ்வளவுதான் சார். செக் பண்ணி பாருங்க. whatever we discuss is right. கரெக்டா? உட இன்புட்ல என்ன ஆகுது? இன்புட்ல என்ன ஆகுது? My input voltage is nothing but my signal plus feedback. அவ்வளவுதான்.
இப்படி கொடுத்தா இதுக்கு இந்த ஃபீட்பேக் என்ன பேரு? பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். But negative feedback now, what is the change we need to do in this block? In the block la நம்ம என்ன change பண்ணனும் சார்? minus. Feedback oda sign I need to change is with negative. We will check that also. Don't worry. Check பண்ணிடலாமா? Wait பண்ணு. This what kind of feedback it is? What kind of feedback it is? Negative. That's all. So அப்ப positive feedback ஒன்னு இருக்கு, negative feedback இருக்கு. So positive feedback la enna agum? My signal and feedback will get add and will be given as the input. Negative feedback, we will subtract. We will subtract our signal with the feedback. Then it is applied as an input signal. So that's all regarding the two types of the feedback system. Okay? Yes. Now we will discuss little thing about your feedback. Positive feedback causes excessive distortion and instability in my system. இத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. I'm not going to discuss much because the positive feedback discussion falls in separate topic. Okay, so therefore you note down only this. I'm not going to discuss much here, but we are going to discuss about the negative feedback much. Okay ma'am? Negative feedback sir enga use பண்றோம் சார் அதையும் சொல்லிட்டீங்கன்னா பரவாயில்லை. It will be happy to us. Positive feedbacks are used in oscillators. If you check your module 3 syllabus, first we will discuss operational amplifier. Then we will discuss what? Any idea, dear students? Operational amplifier la innor topic, major topic என்னது? Oscillators. இந்த oscillators நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். நான் இந்த டயகிராம் டிரா பண்றேன், யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What it is? What it is? Pendulum. அவ்வளவுதான். Pendulum, if I move it to one direction and if I leave it free to move, it will start. It will start Oscillate. Oscillate. அந்த waveform எப்படி இருக்கும் சார்? அந்த waveform எப்படி இருக்கும் சார்? இந்த waveform எப்படி இருக்கும்? Decrease ஆயினே போகும். Decrease ஆயினே போகும். கரெக்டா சார்? ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்டா? இதோட எது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது கண்ணா? ஆம்ப்ளிடியூட். Amplitude. ஆம்ப்ளிடியூட். இங்க அது என்னவா கன்சிடர் ஆகுது? லென்த். கரெக்டா? லென்த். Yes, sir. ஆசிலேட்டர்ன்ற கான்செப்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். வெயிட் ஃபார் சம் டைம். எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றோம்ன்றத with the help of positive feedback operation amplifiers we will discuss. Don't worry. Wait for some time to study that. Okay? Yes. Now we will see what is negative feedback. Negative feedback la features பார்க்கலாமா? It reduces the amplifier gain. Yes sir. Any idea why it reduces? Why it reduces? Every time we are subtracting. Am I correct sir? My input signal is subtracted with the feedback voltage. So அப்ப obviously என்னோட amplifier gain என்ன ஆகும்? Reduce ஆகுமா? Increase ஆகுமா? Reduce. Reduce ஆகும். But here I have two drawbacks. Distortion and instability. அது இதுல என்ன இருக்கும்? இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ல ஓவர் கம் ஆயிருக்குமா? ஆப்வியஸா we will check. இந்த ஃபார்முலா நீ மறந்துரு. நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ல எனக்கு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ரிடக்ஷன் ஆகுதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ. இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருந்தது, அது இங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா? ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் இம்ப்ரூவ்டு. தென் reduces the noise, then increases bandwidth, increases the input impedance, decreases the output impedance. அப்ப எனக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ல I have these many advantages. அப்ப இந்த ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? ஆம்பிளிஃபையர் கெயின் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. how I can improve it? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அந்த டெக்னிக். டிரான்சிஸ்டர்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம்.
gain கம்மியா இருந்தா we will go with something. What is that? We will add. I get the stages. That's all, honor. That's all, your honor. Very good. How I can improve that? Increase the stages. That's all. Increase the stages. Okay va? So negative feedback use பண்ணும்போது obvious of gain decrease ஆகும். Increase the gain with the help of the number of stages. That's all. Note down this. Where we are using the negative feedback amplifier, the application is amplifier circuits. So takeaway point from this slide is positive feedbacks are used in the oscillators, negative feedbacks are used in the amplifiers. What is our current discussion? Whether we are discussing about the amplifier or the oscillator. Amplifier. What type of feedback we need to use? Negative. That's all. That's all. இது புரிஞ்சிருந்ததுன்னா we will get into the next topic called closed loop op-amp configurations. So take partial output and fed it to the input. அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். இந்த பிளாக் டயக்ராம் வரைஞ்சு வச்சுக்கோ. இந்த பிளாக் டயக்ராம் வரைஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓகே சார், இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இன்புட்ல கொண்டு போய் ஃபீட்பேக் கொடுக்க சொல்றீங்களே, இன்புட்ல we have a two terminals, நான் இன்வெர்ட்டிங் அண்ட் இன்வெர்ட்டிங். எதுல சார் கொண்டு போய் இன்புட் கனெக்ட் பண்றது? எனக்கு டவுட் வருமா வராதா? If I have only one input terminal, I won't bother about that. But I have a two terminals. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? கிளாரிட்டியா சொல்லணும் எதுல கொண்டு போய் இன்புட் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி. ஓகேவா? That we will check in the coming slides. ஓகேவா? இந்த பிளாக் டயக்ராம் டிரா பண்ணிட்டீங்களா? Shall I move to the next slide, sir? இந்த பிளாக் டயக்ராம் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்றாங்கண்ணா. எஸ் சார். சைலண்ட்ல போடலாம்னா கத்திட்டேன். எஸ். Where we are going to give the input. இந்த ஸ்லைட்ல எங்க இருக்குன்னு யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்ல பார்க்கலாம். நான் சொல்ல மாட்டேன். Read it yourself and tell me in which terminal you need to give the feedback. சொல்லு பார்க்கலாம். டக்குன்னு அந்த மூணு சென்டென்ஸை படி. எந்த சென்டென்ஸ்ல சொல்லி Inverting terminal, sir. Inverting. For amplifier. இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்ல கொடுக்கணும். Inverting input. So அப்ப hereafter whenever we are drawing the closed loop circuit, I will be having two terminal, non-inverting and inverting, and the output. இந்த அவுட்புட்டை எடுத்துக்கொண்டு எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்? இங்க கொடுக்கணுமா இல்ல இங்க கொடுக்கணுமா? ஃபீட்பேக் நெகட்டிவ்ல கொடுக்கணும். That is your inverting input. செக் பண்ணலாமா? Shall we go to that individual types? ஆனா இந்த closed loopல கிடைக்கிற கெயினுக்கு பேர் என்னது? Closed loop. Okay. அப்ப இது hereafter I will, if I notate with CL, what is that CL represents? Closed loop. Gain. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு டைப் பார்த்துட்டு லஞ்சுக்கு போயிடலாமா? ஒரே ஒரு டைப் மட்டும் பார்த்துட்டு. ஓகேவா? இதெல்லாம் அதே கதை தான். ஸோ நான் ஸ்கிப் பண்றேன். இந்த டைட்டில பாரு, சர்க்கியூட்டை பாரு. டைட்டில பாரு, சர்க்கியூட்டை பாரு. டைட்டில் என்ன பேரு? நான் இன்வெர்ட்டிங். நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நான் இன்வெர்ட்டிங்னா where you will give the input? Positive terminal. Positive terminal. First concept okay. Feedback எங்க இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க? நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல கொடுத்திருக்காங்களா? அவ்வளவுதான் சார், முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபீட்பேக்கை எப்படி எடுத்திருக்காங்க அதுதான் நமக்கு கொஞ்சம். This circuit is like your voltage divider circuit. கரெக்டா? Yes, sir. இந்த சர்க்கியூட்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. ஒரு ரெசிஸ்டர், நான் இந்த டயக்ராம் நான் கொஞ்சம் மாத்தி வரைகிறேன். இங்க பிளஸ் வச்சுக்கிறேன், இங்க மைனஸ் வச்சுக்கிறேன். Here I am going to give the input. So non inverting நம்ம இன்புட் கொடுத்துட்டோம். இது வரைக்கும் கிளியர் தானே சார்?
Yes, sir. Then this is my output. This is my output. Then the inverting terminal கூட ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணி நான் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். இது வரைக்கும் எனக்கு கிளியர் சார். நான் ஆல்ரெடி இது நான் படிச்சிருக்கேன். ஐ நோ திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ ஃபீட்பேக்னா என்ன சார்? ரொம்ப சிம்பிள். அவுட்புட்ல இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே ஃபீட்பேக்ல கொடுக்கலாம். ஓகேவா? பட் ஐ நீட் டு கண்ட்ரோல் த ஃபீட்பேக். அப்போ ஐ சுட் ஹேவ் சம் எலமெண்ட் பிரசன்ட் இன் த சர்க்யூட். அண்ட் ஆல்சோ அவுட்புட்டை அப்படியே எடுத்து கொடுக்க கூடாது. ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தான் எடுத்து கொடுக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? I need to introduce one resistor. இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன சார் பேர் கொடுக்கிறது? இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர். Can you compare this diagram with this? ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா சார்? ஒரே மாதிரி இருக்கா? ஒரே மாதிரி இருக்கா? Why we are sticking with this diagram? Analysis equation எழுதுறதுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும்னால we are going to with this diagram. If you want, take down this first, then put equal symbol. Equal. This is equal to this. இது ரெண்டையும் வரைஞ்சிட்டேன்னா சொல்லு பார்க்கலாம். Now I am not going to finish this. I am going to give this as a task to you people. Find the output voltage equation. Output equal to voltage derive பண்ணிட்டு வா. We will check it in the tomorrow's class. With this I am going to conclude the today's class. Is it clear, dear students? என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னு சொல்லு, ஓடிடலாம் லஞ்சுக்கு. சொல்லு, வாட் ஆர் திங்ஸ் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்டு நியூ? கொஞ்சம் குயிக்கா. இது சொல்லாட்டி நான் விட மாட்டேன், உட்காண்டே தான் இருப்பேன். சொல்லு. ஓப்பன் லூப்ல 3 டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, தென் க்ளோஸ்ட் லூப்ல 3 types. தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான், போதும். 2 டைப்ஸ் பார்த்தோம். என்ன டைப்? Closed loop la 2 types. What are the 2 types? Closed loop la rendu type பார்த்தோம். What is this? Non-inverting amplifier. No, non-inverting, inverting இல்ல. Positive feedback. Negative feedback. Positive feedback எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? What is the application of your positive feedback? Oscillator. Negative feedback? Amplifier. மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம நம்மளோட 12th பிசிக்ஸ் புக்கை எடுத்து ஆசிலேட்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோமான்னு பார்த்துட்டு வா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் காட்டுறேன் நீ எங்க படிச்சேன்னு சொல்லு. ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். Prepare for your lab exam. If you are having any doubt, you can ask any time through WhatsApp. Okay. Then what else? Eligibility criteria. 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்கணும். சரி, 4th எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருந்தா போதும். ஓகேவா? சில உன் டெஸ்ட் போர்ஷன் எது வரைக்கும் இருக்கு சார்? ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் PN ஜங்ஷன் டயோடு டு BJT கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 4th எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிக்காதவன் தயவு செஞ்சு நீ சப்மிட் பண்றதுக்கு லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் மல்டிசிம்ல முடிச்சு வை. டெஸ்ட்ல அதுவும் இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். Take care, be safe. I hope soon we will meet in the offline mode. But அந்த சூன்றது எவ்வளோ சூன்றது தெரியல. ஓகேவா?